Wussten Sie, dass bei der Montage eines Motors in einem modernen Automobilwerk eine Präzision von bis zu 1 mm erforderlich ist? Dieser unglaubliche Neugierigsgrad ist entscheidend, damit jedes Fahrzeug die Leistungen zuverlässig bietet, die wir erwarten. In diesem Video werfen wir einen exklusiven Blick hinter die Kulissen und zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie das Herzstück eines Autos, der Motor und sein Antriebsstrang, zum Leben erweckt wird. Wir begleiten den gesamten Prozess von der Vorbereitung der einzelnen Komponenten bis hin zur finalen Qualitätskontrolle. Machen Sie sich bereit für ein faszinierendes Reise in die Welt der Hochtechnologie und Handwerkskunst, die in jedem einzelnen Fahrzeug steckt. Wir befinden uns inmitten einer hochmodernen Automobilfabrik, einem Ort, an dem Präzision und Effizienz aufeinander treffen. An der Montagelinie werden täglich Hunderte von Fahrzeugen gefertigt. Der heutige Fokus liegt auf einem der kritischsten Abschnitte der gesamten Production, der Montage des Motors und der Antriebsstrangs. Dies Phase, oft als Hochzeit bezeichnet, ist der Moment, in dem das Fahrgestell mit seinem Antriebsherz vereint wird. Weitwinkeloffenen zeigen die eindrückende Choreografie von Robotern und Fachkräften, die in perfekter Harmonie zusammenarbeiten. Jeder Handgriff ist exakt geplant, jeder Prozessor optimiert, ein gleichbleibend hochqualitatives Aussehen. Dies gibt uns einen ersten Eindruck von der Komplexität und der technologischen Raffinesse, die hinter der Fertigung eines modernen Automobils stehen. Bevor der eigentliche Einbau beginnt, durchlaufen alle Komponenten ein sorgfältiges Vorbereitungsprozess. In diesem Bereich der Fertigungsschule liegen die Herzstücke des Antriebs bereit. Massive Motorblock, präzisionssicherte Lager, flexible Dichtstangen und ein weiter Bauteil. Jedes einzelne Teil wird vom erfahrenen Technikern einer gründlichen Sichtkontrolle unterzogen, sicherzustellen, dass keine noch so kleinen Mängel oder Abweichungen vorhanden sind. Hier wird nichts dem Zufall überlassen. Die Qualitätssicherung beginnt bereits bei den Einzelteilen, denn nur aus perfekten Komponenten kann ein perfekter Motor entstehen. Dies akribische Vorbereitung ist das Fundament für die langlebige und die Performance, die später oft der Stage gefördert werden. Die bereitgelegten Teile warten nun darauf, zu einem kraftvollen Ganzen zusammengefegt zu werden. Nun beginnt das spektakuläre Teil des Prozesses, die Installation des Motors. Ein speziell konstruierter Kran hebt den tonnenschweren Motorblock sanft an. Man wird in höchster Präzision über die Montagelinie. In einer eindrucksvollen Zeitlupenaufnahme sehen wir, wie der Motor langsam und millimetergenau in das affine Fahrgestell abgesenkt wird. Techniker überwachen diesen Vorgang aufmerksam und führen letzte Justierungen von Hand durch, eine perfekte Passform zu garantieren. In diesem Moment verschmelzen Karosserie und Antriebseinheit zu einer untrennbaren Einheit. Die sogenannte Hochzeit ist vollzogen. Es ist ein AKT, der ein beeindruckende Mischung aus maschineller Kraft und menschlichem Fingerspitzengefühl erfordert, und die Grundlage für die spätere Fahrleistung des Wagens legt. Jeder Millimeter zählt, Vibrationen zu minimieren, und eine optimale Kraftübertragung zu gewährleisten. Nachdem der Motor sicher im Fahrgestell positioniert ist, folgt die Phase der Anschluss. Nun ist die Teilarbeit gefragt. Techniker verbinden den Motor mit den weiteren Komponenten der Antriebsstrangs. Das Getriebe wird eingeflanscht, die Kardanwelle präzise montiert und die Achsen verbunden. Gleichzeitig werden komplex Kabelbühnen verlegt und Sensoren eingeschlossen, die später wichtige Daten an das Steuergerät des Fahrzeugs senden. Diese Verbindungen sind die Lebenssäden des Autos. Sie versorgen den Motor mit Kraftstoff, leiten Signal weiter und ermöglichen die Kommunikation zwischen allen Systemen.
Nach Aufnahmen zeigen die geschickten Hand der Fachkräfte, wie sie Stecker, verbinden, anleitingen fixieren. Einarbeit, die höchst Konzentration sorgvoll erfordert, die einwandfreie Funktion aller elektronischen und mechanischen Systems zu garantieren. Im letzten Schritt via der Weitergabe an die Next Production Station stehen umfassende Tests und Feinjustierungen an. Hier wird die Qualität der bisherigen Arbeit auf den Prüfstand gestellt. Techniker nutzen speziell Drehmomentschlüssel, sicherzustellen, dass jede einzelne Schraube mit der exakt vorgeschriebenen Kraft angezogen ist. Kein Detail wird übersehen. Wenn diese Phase unterbrechen wir Kurs für 2 Interviews. Ein erfahrener Techniker erklärt, jeder Handgriff muss sitzen. Die Sicherheit und Zuverlässigkeit für den Kunden haben oberste Priorität. Ein Ingenieurin fügt hinzu. Die Kombination aus automatischer Präzision und menschlicher Expertise ist das, was unsere Qualität ausmacht. Dies abschließenden Kontrollen garantieren, dass der Motor und der Antriebsstrang den strengen Werksnormen entsprechen und für ein langes Autoleben bereit sind. Damit ist die Montage des Motors abgeschlossen. Doch Reis unseres Fahrzeugs durch die Fabrik ist noch lange nicht zu Ende. Wenn Sie wissen möchten, wie die ultraleichten und extrem stabilen Carbonteile für unsere Sportmodell gefertigt werden, dann schalten Sie morgen wieder ein. Verpassen Sie keine Folge unserer Serie Fertigung erklärt. Und abonnieren Sie unseren Kanal, täglich neue und exklusiv Einblick in die Welt der Automobilproduktion zu erhalten. Wir freuen uns darauf, Sie euch im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen.